with his own beauty and does not believe in sharing it with anybody. The friend's reluctance to marry shows that he is in love with his own beauty and would like to preserve it intact without passing it on his offspring. So, this is the meaning of this line. I would like to repeat in very short. But thou contracted to thine own bright eyes. As I said, the poet's friend, the poet is actually addressing his friend here. He is telling all these words to his friend. And the name of the friend is, you can write it down, probably you may not find it there in the discussion, Earl of Southampton. Earl of Southampton. He was the patron of William Shakespeare. Patron মানে কি? যিনি পৃষ্ঠপোষকতা করেন. Okay, in those days, in fact, this tradition had started many years before Shakespeare, that the kings and queens used to patronize poets because the poets were the source of entertainment for them. So since the poets used to provide entertainment to them, used to write glorious things about them, they used to pay for the poets. Okay, so that's how rich people of the society used to patronize the poets, and even Shakespeare was patronized by this friend of his. And of course, Shakespeare was also a very favorite of the queen and the king of his time. Probably you remember, we discussed that Shakespeare saw the reigns of two different monarchs. One was Queen Elizabeth, and later, after her death, James II became the King of England, and Shakespeare also was a favorite of James II. So here, Shakespeare is addressing to his friend and patron, Earl of Southampton, all right, and telling him that this Earl of Southampton has fallen in love with himself. Okay, he is very good looking. There is no doubt about that. This Earl of Southampton, Shakespeare's friend, but he is a kind of narcissist. Narcissist means someone who is in a kind of excessive love with oneself. নিজের প্রতি এক অতিরিক্ত গভীর ভালোবাসা, এই ধরনের মানুষকে নার্সিসিস্ট বলা হয়. So Shakespeare finds his friend more like a narcissist, and Shakespeare is telling him that you have fallen in love with yourself, but you should share your beauty. Okay, you should get married, you should produce children, so that your goodness continues in this world. All right. Feedeth thy light's flame with self-restraint is consuming himself. Okay. Eating up himself. For Shakespeare, when a person has got all these great qualities and good looks, but that person does not get married, these good looks, these great qualities, that person does not produce children, then it is more like a wastage. All right. His friend is wasting his great qualities. His friend is consuming himself. নিজে নিজেকে কি করছে? কনজিউম করে নিচ্ছে, নিজে নিজেকে শেষ করে ফেলছে. হ্যাঁ, making a famine where abundance lies. So in other words, this friend of Shakespeare is causing a famine. Famine বলতে দুর্ভিক্ষ. Famine where abundance lies. But there is no reason for such a famine because there is abundance around this person. I mean, this person can get married, can have children, and let his good qualities continue, but he is not doing this. So he is kind of wording. Wording এর অর্থ তোমরা আশা করি জানো. Wording মানে হচ্ছে মজুদ করা. যে কারণে কি হয়, অনেক সময় মার্কেটে একটা ক্রাইসিস তৈরি হয়, জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়. So this friend of Shakespeare is wording his good qualities and good looks. Thyself thy foe. Thy means you. So you are your foe. That means you are your enemy. To thy sweet self too cruel. So you are being cruel only to yourself. Right? So you are your enemy. You are being cruel to yourself.
Thou that art now the world's fresh ornament and only herald to the gaudy spring. In these lines, Shakespeare is praising his friend. প্রশংসা করছেন তিনি। He says, thou that are, that means you who is, sorry, who are হবে, who is কেন হবে? You who are now the world's fresh ornament. So he compares his friend with ornaments. So again, a symbol of beauty. All right. His friend is like an ornament. And the very word fresh suggests the youth of his friend, his young stage of life. Okay. So his friend is young, very handsome, a great person. Okay. A person with a great personality. So he is like a fresh ornament to this world and only herald to the gaudy spring. So his friend is the harbinger of spring. Spring, it's a season, you know, but it is again a symbol which symbolizes youth, young age, right? So his friend is the, you can say, symbol of youth. His friend is the herald or harbinger of spring. সে যেন বসন্তকে ডেকে আনে, তার বন্ধু, all right? Within thine own bud buries thy content, but you are burying yourself within yourself. রাইট, নিজের ভেতরে নিজেকেই তুমি কি করছো? কবরস্থ করছো। আমরা একটু আগে যেটা বলেছিলাম, ইউ আর কনজিউমিং yourself. তুমি নিজেই নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলছো, খেয়ে ফেলছো, শেষ করে ফেলছো। Within thine own bud buries thy content, and tender churl makest waste in niggarding. Niggarding means wording. একটু আগে যে ওয়ার্ডটা ইউজ করছিলাম। সো টেন্ডার চার্ল, চার্ল কথাটার অর্থ একটু দেখতে হবে, আমি ভুলে গেছি। টেন্ডার চার্ল, চার্ল হিয়ার দিস ওয়ার্ড হ্যাজ বিন ইউজ টু মিন a miser. Okay, kripon. The contextual meaning here is kripon. So his friend is a miserly person who is only niggarding. কিপ্টেরা কি করে? যতটুকু ব্যবহার করা প্রয়োজন ততটুকুও ব্যবহার করে না, রেখে দেয়, যে পরে ব্যবহার করব। এভাবে এই যে পরে ব্যবহার করব, পরে কাজে লাগাবো, এটা করতে করতে এক সময় ওই জিনিসটাই নষ্ট হয়ে যায়। ঠিক আছে, পচে যায়, নষ্ট হয়ে যায়, ইউজ করার উপযুক্ত থাকে না, এভাবে তাদের শেষ হয়ে যায়। তো শেক্সপিয়ার সেই ধরনেরই একটা বিষয় তার বন্ধুকে বলছেন, যে নাও ইউ আর ট্রাইং টু নিগার্ডিং অর হোয়ার্ডিং your good qualities and your good looks, but this will not produce any result. Okay, this is not good. Finally, Shakespeare তার বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে রিকোয়েস্ট করছেন, pity the world, or else this glutton be, to eat the world's due by the grave and thee. So please show some pity to the world. মানে কি দাঁড়াচ্ছে? পৃথিবীকে একটু দয়া দেখাও, বন্ধু তুমি বিয়ে করো। ঠিক আছে, বন্ধুকে তিনি তিনি কি করছেন? আর্নেস্টলি রিকোয়েস্ট করছেন। সো পিটি দ্য ওয়ার্ল্ড অর এলস দিস গ্লুটন বি, দিস গ্লুটন, গ্লুটন হিয়ার, গ্লুটনের মানে হচ্ছে রাক্ষস, এবং এই জন্য বলা হয় যে প্রচুর খেতে পারে, রাক্ষসের মতো খায়। তো গ্লুটনি বলতে সে রাক্ষসের মতো ক্ষুধা, যেটা ঠিক বা খাওয়া। তো এলস দিস গ্লুটন বি, দিস ওয়ার্ল্ড ইজ দ্যাট গ্লুটন, to eat the world's due. So it will ultimately eat up everything that you have now. Okay, the world will ultimately eat up everything that you have now. The great things you have in your possession, ultimately the world will eat up everything, and by the grave and thee. And how will the world eat up everything? One day you will grow up, one day you will grow old, you will go to your grave, so you will meet your end in this way, and all your great qualities will remain unused forever. All right. As in this way, the world will ultimately consume you, all right, and consume all your great qualities, all your good looks. তাহলে আশা করি আমি যদিও একটু এলোমেলো করে বলে ফেলছি, তারপরেও মোটামুটি ধারণা করতে পারছো what the idea really is. তবে ওকে, তবে আমি আরেকটু ক্লিয়ার করব, আমি প্যারাফ্রেজটা পড়ছি। As I said that I would take some time to complete the sonnets, এবং তারপরে critical appreciation.
প্যারাফ্রেজটা একটু দ্রুত পড়বো, তোমরা জাস্ট তোমাদের একটা প্যারাফ্রেজ দেয়াই আছে, মিনিং যে যেটা আমি আপলোড করেছি, সুতরাং এখান থেকে শুনে যাবা, আমি খুব বেশি এক্সপ্লেন করব না। We want beautiful living beings to multiply so that beauty, such as that of a rose, should never come to an end. We want that when a human being dies after having grown older and older, his young son should keep his memory alive. But you, O my friend, have pledged yourself to the beauty of your own bright eyes, and are maintaining the glory of your beauty with your own of time be exhausted. So কবি বলছেন যে একদিন তোমার সমস্ত কিছু যা তুমি এখন জমিয়ে রাখছো, ব্যবহার করছো না, সেগুলো কি হবে? সামথিং which at present you have got in plenty. এখন তোমার কাছে যা প্রচুর পরিমাণে আছে, একসময় তুমি সেটার একটা অভাব তৈরি করবে, একটা অভাবের কারণ হবে। কারণ তোমার গ্রেট কোয়ালিটিস গুলো নিয়ে একসময় তুমি কবরে চলে যাবে, এগুলো আর থাকবে না, তার মানে স্কারসিটি হবে, ফেমিন বা দুর্ভিক্ষ তৈরি হবে। আর তুমি যদি বিয়ে করো তাহলে কি হবে? তোমার সন্তান হবে, তোমার কোয়ালিটি আরো 5 জনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে, তোমার 5টা সন্তান হলে 5 জনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে, তাহলে সেখানে অ্যাবান্ডেন্স হতে পারে। কিন্তু অ্যাবান্ডেন্সের জায়গায় তুমি ফেমিনের ব্যবস্থা করছো। তারপর ইন দিস ওয়ে ইউ আর অ্যাক্টিং অ্যাজ ইয়োর ওন এনিমি, and we are proving too cruel to your own loveliness. Right? You are at present a refreshingly beautiful person in this world, and your beauty is a preeminent harbinger of the superb display of the loveliness which you are yet to acquire. এই জায়গাটা একটা লম্বা সেন্টেন্স, আমরা আরেকবার পড়তে পারি। You are at present a refreshingly beautiful person in this world. যেখানে কবি বলছেন ফ্রেশ অর্নামেন্ট, এটা সেই জায়গার ব্যাখ্যাটা। অর্নামেন্ট সেটা বলা হয়েছিল, আর এখানে আমরা ব্যাখ্যাটা এভাবে পাচ্ছি, ইউ আর অ্যাট প্রেজেন্ট এ রিফ্রেশিংলি বিউটিফুল পার্সন ইন দিস ওয়ার্ল্ড, ডিসপ্লে অফ দ্য লাভলিনেস হুইচ ইউ আর yet to and your beauty is a preeminent harbinger or messenger of the superb display of the loveliness which you are yet to acquire. So the poet believes that his friend will acquire more and more beauty, more and more great qualities. All right. It is not over yet. So he will continue to be a fresh ornament for this world. All right. Now, however, if you feeling happy with your beauty, bury your heart's happiness within yourself, you would prove yourself to be an immature miser. So you will act like an immature miser in that case. If you hoard your beauty instead of making use of it to produce children, you would be wasting what you should utilize. So you should utilize this thing, but you are wasting it now. You should take pity upon the world and contribute to its beauty by producing children. Failing that, that means if you do not marry and produce children, you would show yourself to be the kind of who is what belongs. So আসলে অনেক কবি বলছেন না, রুটা বলছেন বন্ধু, তুমি সেই চমৎকার পার্সোনালিটি, তোমার তার চেহারা, এই সব কিছু যেহেতু তুমি ব্যবহার করছো না, তুমি সন্তান প্রডিউস করছো না, তাদের মধ্যে এটা এটা আছে,
পৃথিবী পাচ্ছে না, তুমি কি করছো? তুমি এগুলো নিজে নিয়েই নিজের মধ্যে শেষ করে দিচ্ছ। একদিন তুমি মরে যাবে, and these things will also die with you. All right. Now, a আচ্ছা, the glutton who is হ্যাঁ, it's up and what belongs to the world. A glutton who is devoured ultimately by his own death. তো তুমি এমন একজন গ্লুটন বা রাক্ষস যে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে, বা মৃত্যু তাকে একদিন গ্রাস করবে, during his lifetime by his own blunder. So Shakespeare also believes that his friend is making a blunder. Blunder বোঝো? অনেক বড় ভুল। ওকে, সো তার বন্ধু সেরকমই একটা বড় ভুল করছে। আচ্ছা, now the final part of this sonnet, final part means the critical appreciation. There generally we find one or two new information. Alright, so সেই জন্য আমরা এটা দেখব, critical appreciation সবকটা সনেটেরই দেখব। In this opening sonnet of the sequence, Shakespeare urges his friend, most probably the Earl of Southampton. আসলে শেক্সপিয়ার সম্পর্কে নিশ্চিত করে কোনো কিছু বলাই খুব কঠিন। তো এই কারণেই মোস্ট প্রবাবলি কথাটা বলা হয়েছে, যে probably this friend is the Earl of Southampton. So Shakespeare is telling this friend to get married in order to be able to have children of his own. All right. The argument given by the poet to his friend is, of course, most convincing. So this is one quality of this sonnet. Shakespeare is making use of the very convincing arguments. All right. আমরা সবাই স্বীকার করব, তাই না, যে সৌন্দর্যকে যদি আমরা বাঁচিয়ে রাখতে চাই পৃথিবীতে, তাহলে এটার রিপ্রোডাকশনটা জরুরি, তাই না? We agree that a man should not live for himself alone, but should rear a family. And it is told even in religions. Right? যে আমাদের ইসলাম ধর্মের কথা জানি, যে যদি আর্থিক সামর্থ্য থাকে একজন ব্যক্তির, তাহলে তার বিয়ে করা উচিত। ইসলাম ধর্মে এটা বলা হয়েছে। তাহলে ধর্ম কিন্তু এই বিষয়টাতে অনুপ্রাণিত করছে, যে a person should rear a family. Every species of animals in the world multiplies itself by sheer instinct. It is the nature of all to do so. This is a very interesting point made. And there lies the difference between human beings and other animals. Other animals actually reproduce quite instinctively. Okay, for them it is a kind of natural course of action. Other animals এর কথা বলছি, এরা জন্ম নিবে, এরা বড় হতে থাকবে, এরা একটা যখন সার্টেন স্টেজে আসবে, they will get into sexual intercourses with the opposite sex, and in this way they will produce their babies. All right, so এটা এদের জন্য একটা ন্যাচারাল প্রসেস, এদের জন্য এটা সামথিং ইনস্টিংটিভ, অনেকটা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তারা এটা ঘটায়, এবং এটা খুব স্বাভাবিক। Only the human beings are the ones who have their choices, and whether they will get married or whether they will produce children depends very much on their choices. Right? And this becomes more and more common nowadays. Right? আগে আগেও কিন্তু হবে, বিয়ে করলে সংসার হবে, বাচ্চা হবে, এটা খুব খুব একটা মোটামুটি ন্যাচারাল একটা ব্যাপার ছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে কেউ কেউ বিয়ের সম্পর্কে বিশ্বাস রাখে না। They rather prefer to do what we call live together, right? And even if they get married, in many cases we find that the couple, this married couple, are not interested in having children, right? In modern life, such things are quite common, and it also happens because often we find that the husband and wife both are in their jobs, and the natures of the jobs are such that they don't really feel like having children, right? And in some cases, children become, even if they produce children, okay, children become burden to them. As in many Western countries, especially the parents are pressurizing the government to open the schools, though they know the risk.
Still, they are pressurizing the government to open the schools because they cannot take it anymore, that their children are at home. All right? So such things are there. But শেক্সপিয়ারের সময় অবশ্যই খুব কনজারভেটিভ সোসাইটি ছিল এবং শেক্সপিয়ার বিশ্বাস করতেন যে হ্যাঁ সন্তানের জন্ম দেওয়া উচিত। আচ্ছা, যে প্রসঙ্গে ছিলাম, however, among human averse to reproduction means they are not interested in having babies, all right, having children. At Shakespeare, as Shakespeare thought his friend to be one of the loveliest human beings, he wanted that the friend's beauty should not get lost altogether. So এই আলোচনা হয়েছে এর আগে, নতুন কিছু না এটা। In this first sonnet, Shakespeare has argued a case so that it appeals more to our intelligence or our reason than to our feelings. It is another interesting observation. তাহলে দুটো ইন্টারেস্টিং অবজারভেশন পাচ্ছি। আচ্ছা, এটা আগে শেয়ার করি। Here it is said that this is a sonnet that appeals to, all right, generally পোয়েট্রির ইফেক্টটা কোথায়? It's on the heart, right? আমাদের হৃদয়ে এটা এটা একটা প্রভাব সৃষ্টি করে, তাই না? বাট দিস ইজ এ সনেট দ্যাট রাদার অ্যাপিলস দ্য ইন্টেলেক্ট, যে হ্যাঁ আসলেও কথার মধ্যে যুক্তি আছে, রাইট? এটা ইমোশনের ব্যাপার না, কথার মধ্যে যুক্তি আছে। সো ইট অ্যাপিলস দ্য ইন্টেলেক্ট, অর ইউ ক্যান সে reason, right? Appeals our reason. It is by no means one of the best Shakespeare's sonnets, even though the argument here has been developed in a logical manner, with the conclusion coming in the final two lines. So আরেকটা অবজারভেশন রাইটারের, যে মানে যে এই লেখাটা লিখেছেন, যে দেয়ার ইজ এ ফ্লো, রাইট? এখানে একটা ডেভেলপমেন্টটা খুব সুন্দর হয়েছে সনেটের, কোয়াইট এ লজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট। শেক্সপিয়ার আর্গুমেন্ট দিয়ে যাচ্ছেন, এক্সাম্পল দিচ্ছেন, বন্ধুকে বোঝাচ্ছেন। সো দেয়ার ইজ দ্য লজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট, আই উড সে। এবং এটাই বলেছে, হ্যাজ বিন ডেভেলপড ইন এ লজিক্যাল ম্যানার with the conclusion coming in the final two lines. At the same time, we should not forget that the beauty of his friend is as much a theme of this sonnet as the argument that the friend should get married and produce children. So in a way, the sonnets contains two major arguments. One is Shakespeare's friend, Arla Southampton, is a person with a great personality and great look. And the second is the very argument that his friend should get married, all right, should have children. So এই দুটো মেজর আর্গুমেন্ট এই কবিতায় আছে। তাহলে ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন থেকে যে দুটো জিনিস নতুন পাচ্ছি আমরা, একটা হচ্ছে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে যে ডিফারেন্সটা এই রিপ্রোডাকশনের ক্ষেত্রে, অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা বলা হয়েছে ইনস্টিংটিভ। ইনস্টিংটিভ বলতে এটার বাংলা কি হয়? প্রবৃত্তিমূলক। এদিকে মানুষই হচ্ছে একমাত্র প্রাণী যাদের জন্য এটা চয়েস সব সময় থেকেছে। কেউ এমন মানুষ আছে যে সিদ্ধান্ত নেয় আমি সারা জীবন বিয়ে করব না, ঠিক আছে? কেউ আবার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে বিয়ে করব কিন্তু সন্তান নেব না। সো সাচ থিংস হ্যাপেন ইন দিস ওয়ার্ল্ড। এটা একটা। আর আরেকটা আর্গুমেন্ট ছিল যে এই সনেটটা আমাদের ইন্টেলেক্টকে অ্যাপিল করে, এটা যেন আমাদের বোঝার জন্য শেক্সপিয়ার লিখেছেন, আমাদের মনকে গলানোর জন্য না। ওকে, রাইট। সো দ্যাটস দ্য এন্ড অফ দ্য ডিসকাশন অন দ্য ফার্স্ট সনেট। আমার মনে হয় না আমি চারটা শেষ করতে পারবো। আই এম রাদার গোয়িং আ বিট টু স্লোলি, বাট সময় লাগে এ ধরনের আলোচনা করতে, আই বিলিভ। অসুবিধা নেই, যদি চারটা না পারি অন্তত তিনটা বা দুটো যেটাই হোক, উই উইল কন্টিনিউ। আচ্ছা, নেক্সট সনেট ইজ সনেট 18. It is one of the most famous sonnets of Shakespeare, এবং আমাদের ইউনিভার্সিটিতে যারা অনার্স করেছে তারা এটা পড়ে আসে, আমি দেখেছি। এমন কেউ আছো যে সনেট 18 পড়নি? আমাকে একটু just unmute your mic and let me know. Is there anyone that hasn't studied sonnet 18? Shall I compare thee to a summer's day? Okay, so not a single one has responded. তার মানে
The answer is positive, right? All of you have studied this Right, sonnet. sir. Yes, Okay, sir. great. তাহলে এটার পিছনে বেশি সময় না নেয়াই ভালো। তবে আমি জানি, আমি তো পড়াচ্ছি বেশ কয়েক সেমিস্টার ধরেই কোর্সটা পড়ে আসে, কিন্তু প্রশ্ন করলে কিন্তু সব উত্তর পাই না। ফাঁকে ফাঁকে দুই একটা প্রশ্ন করবো এখান থেকে। লেটস সি ওয়েদার আই গেট দ্য অ্যান্সার অর নট। লেটস সি হাউ মাচ ইউ কুড রিটেইন, কতটুকু ধরে রাখতে পারছো, কতটুকু মনে রাখতে পারছো। Shall I compare thee to a summer's day? So Shakespeare is again writing about his friend and to his friend, about his friend and to his friend, and telling him whether Shakespeare can compare that friend with a summer's day. All right, are there similarities? Is his friend as good as the summer's day? Is his friend as bad as the summer's day? মানে সামার্স ডে কি পজিটিভ না নেগেটিভ এখন আমরা জানি না, ঠিক আছে? Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. So summer is then not a negative season, right? A positive season for an Englishman like Shakespeare, and quite rightly so. আমাদের দেশে আমরা সামারকে মোটামুটি ঘৃণা করি, খুব অপছন্দ করি। প্রচন্ড গরম, কখনো কখনো প্রবল ঝড়, কালবৈশাখী, ঘাম, ধুলাবালি, ঠিক আছে? সবসময় স্কিনটা কেমন চটচটে হয়ে থাকে। তো and of course there is that terrible heat. We cannot nowadays we cannot live without the AC even, right? Though there are some very delicious fruits that we get during this season, but our overall impression about this season is rather negative. আমি খুব কম মানুষকে বলতে শুনেছি যে গ্রীষ্ম তার প্রিয় ঋতু। We rather love this kind of season, right? Winter, when it's cold, quite soothing. We love it so much that we go to certain places, we travel, all right? We love to travel during this season. But in England, it is just the opposite. Because since it is in the southern hemisphere, winter is generally terribly cold, all right? And very long lived. In our country, summer is rather a much longer season, all right? But in England, winter is like this. Winter is rather a very long season. So when after winter there is summer, they are rather relieved. Okay, they love it. They love the heat of summer. All right. So Shakespeare has chosen a very positive or good season to compare his friend. But Shakespeare's view is that his friend is rather better than even the summer season. His friend is more lovely and more temperate. সামারে একটু উত্তাপ থাকে, উত্তাপটা কখনো কখনো বিরক্তিকর হয়ে ওঠে, কিন্তু তার বন্ধু কি টেম্পারেট, নাতিশীতোষ্ণ, not that hot, right? Rough winds do shake the darling birds of May, and summer's lease hath all too short a date. Two other negative ideas about summer. First, sometimes there is that rough wind, right? ঝড়ো বাতাস সামারের, আমাদের সামারেও আমরা এই ধরনের ঝড়ো বাতাস দেখি, and this disturbs the darling birds of May, the birds of flowers, all right? বসন্তে যে ফুল ফুটেছে, যে কুড়ি এসেছে, সেগুলোকে ডিস্টার্ব করা হয়। মে স্ট্যান্ডস ফর দ্য স্প্রিং সিজন। And summer is also a very short-lived season, a very short season. So that's why, and summer seas has all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines. So sometimes the eye of heaven is too hot. এখানে এসে একটা প্রশ্ন করি, তোমরা বলছো তোমরা পড়েছো, tell me the meaning of this phrase. What does Shakespeare mean by the eye of heaven? স্যার গ্রীষ্মকালের গরম যে একটা উত্তাপ থাকে। No, 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 no. I will not take this answer. It is not exactly that. Any other answer? Any other idea? What is the eye of heaven?
তাহলে যে টিচার পড়াইছে উনি এই জায়গাটা পড়ান নাই, অথবা তোমরা ভুলে গেছো, দুটোর এটা একটা। আমরাই ভুলে আই গেছি। উইল নট ব্লেম এনিওয়ান। আচ্ছা, আচ্ছা, ওকে, দ্যাটস গুড। ওকে, ইউ শুড নট ব্লেম ইউর টিচার। এনিওয়ে, আই অফ হ্যাভেন মিনস দ্য সান। তুমি যেটা বলেছো সেটা এক অর্থে ঠিক আছে, সূর্য থেকে সেই রোদটা আসে, বাট ভেরি স্পেসিফিক্যালি ইট মিনস দ্য সান। রাইট, দ্যাটস ওয়াই দেয়ার ইজ দ্যাট কম্পারিজন উইথ দ্য আই। ঠিক আছে, নাও ইটস টু হট, দ্য আই অফ হ্যাভেন শাইনস। তো দ্য নেটওয়ার্ক, হ্যালো। সাডেন নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছে। হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ আপু। সাদি। okay, okay, I'm back. And I'm using my mobile phone now. Hopefully, there will be no disturbance. আমরা যেখানে থাকি বাড়িধারা ডিএইচএস, সেখানে গ্রামীণ ফোনের মোবাইল ডাটা খুব স্ট্রংলি কাজ করে। So that's a good thing, really. Anyway, so for Shakespeare, uh, summer is a comfortable season, but not as good as his friend. Shakespeare rather finds some faults with the summer season when he compares this season with his friend. All right. So sometimes the sun becomes too hot, right? And often in his gold complexion deemed, and sometimes the gold complexion of the sun gets deemed. When does it happen? When the sun is covered by the clouds. All right. And it often happens, as you know, during summer, there are storms. আচ্ছা, কেউ কি জানো কাল বৈশাখীকে ইংলিশে কি বলে? Does anybody have any idea? নো স্যার। No. অথচ আমাদের দেশের এরকম একটা খুব কমন ফেনোমেনন, এটা জানা উচিত। আমিও জানতাম না, আমি জেনেছি ইংলিশ নিউজ পেপার থেকে। সো সাচ হ্যাবিটস আর গুড হ্যাবিটস। রিডিং ইংলিশ নিউজ পেপার অলওয়েজ হেল্প, ইট অলওয়েজ হেল্পস টু ইমপ্রুভ ইউর ইংলিশ। এটাকে লেখে নর ওয়েস্টার, নর ওয়েস্টার, NOR, then there is an apostrophe, meaning that there are letters missing. It should be north, but TH is not there. It is rather NOR, then apostrophe, then wester, nor'wester. So that is Kalbosheki. So as nor'westers continue to happen during this summer season, the sky is not always very clean or clear, I should say. It is so the sun is sometimes covered by the clouds, right? Or I should say covered with the clouds, right? Not by. Uh, and every fair from fair sometimes declines. This is a universal truth, right? This is the truth of life, that no matter how fair you are, uh, you are bound to decline, right? No matter how handsome you are, your good looks, your beauty uh, are bound to decline. এক সময় সেগুলো কি হবে, আস্তে আস্তে কমে আসবে, সৌন্দর্যটা নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। ঠিক আছে? So by chance or nature's changing course untrimmed. So sometimes it happens by chance. শেক্সপিয়ার সম্ভবত বোঝাচ্ছেন যে ফেয়ারনেসটা, সেটা মানুষেরই হোক, সেটা সিজনের হোক, সেটা অন্য কিছুর হোক, বাই চান্স সেটা হারিয়ে যেতে পারে। বাই চান্স বলতে একজন মানুষ সে সুন্দর, কিন্তু malnutrition, diseases, all right, skin problems for his or her good looks uh, earlier than
what is natural, and nature's changing course. Sometimes it also happens with nature's changing course. That is natural. But it is true that every of time, right? But thy eternal summer shall not fade. There, the poet suddenly sounds very confident. Okay, he says, but thy eternal summer, your eternal summer shall not fade. That means you will not lose your beauty, your charm, your greatness, nor lose possession of that fair thou owest. So the you have will always be there. Okay, you will never lose possession of your fairness. Now, how come it possible? ঠিক আছে, মানুষের দীর্ঘ আয়ু হয়, যৌবন অনেকের দীর্ঘ সময় ধরে থাকে, কিন্তু তার অর্থ এই না যে চিরকাল থাকবে। কিন্তু শেক্সপিয়ার কিন্তু তাই বলছেন যে your eternal summer, eternal কিছু beautiful things that you have in your possession will always be there. You will never lose possession of this. হ্যাঁ, কেন শেক্সপিয়ার এটা বলছেন? Nor shall death brag thou wanderest in his shade. Even death will not boast that it has taken you under its shade. It means that even death will not be able to snatch you away from me or from this world. মৃত্যুও তোমাকে নিয়ে যেতে পারবে না। মৃত্যুও কখনো অহংকার করে বলতে পারবে না যে সে তার নিজের ছায়ার মাঝে তোমাকে নিয়েছে। That means you will not die. So how come this poet's friend will get such immortality? Let's see. আচ্ছা, তোমরা তো সনেটটা পড়েছো। How does this friend get this immortality? বলো দেখি। স্যার এই পয়েন্টটা যতদিন থাকবে, রিডাররা যতদিন রিড আউট করবে পড়বে, ততদিন সে তো বেঁচে Yes, থাকবে, ইটারনাল। very good. Exactly. Ultimately, Shakespeare is actually proud of his own creation, right? রাইট Because স্যার। আচ্ছা, আমি লাইনটা পড়ি তারপরে বুঝাবো। When in eternal lines to time thou growest. When in eternal lines. So why is there this word suddenly lines? Which lines are these? These are actually the lines of these poems, the poems that Shakespeare has written about his friend. All right. So Shakespeare believes that these lines will become eternal. All right. And in these lines, Shakespeare's friend will only continue to grow. That means people will continue to read these lines generation after generation will continue to read these lines, and Shakespeare's friend will be discussed. All right. They will remember Shakespeare's friend, and in this way, he will only continue to, or physical mortality. He is rather talking about a different kind of immortality, something that a man can have if he does great works in this world. People never forget that person. So the claim of the poet is something like this, that his lines are great, and these great lines will continue to give life to his friend. Right? এবং সেই কথাটাই এই শেষের দুটো লাইনে এসছে। So long as men can breathe, স্যার এখানে তো হ্যাঁ স্যার সাদিয়া বলো। স্যার এখানে কাইন্ড অফ স্যার শেক্সপিয়ারের ওভার কনফিডেন্স বোঝা যায়নি স্যার, যে ও জানতো যে জেনারেশনের পর জেনারেশন ওর পোয়েমটা পড়া হবে। ওকে সাদিয়া, থ্যাংক ইউ ফর আস্কিং দিস কোয়েশ্চেন। আমি তোমার এই কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার দিচ্ছি, তার আগে আমি সনেটটা শেষ করি। Yes, sir. So long as Okay, sir. men can breathe or eyes can see. So as long as there will be human beings in this world, right? Because uh, the life of human beings means people who are breathing, people who can see. So long as men can breathe or eyes can see,
যতদিন মানুষের পৃথিবীতে থাকবে, তারা নিঃশ্বাস নিতে থাকবে, তারা দেখতে থাকবে, so long lives this. That means that much will be the life of Shakespeare's lines, alright? সে কারণে তিনি বলছেন so long lives this. ততদিন এগুলো বেঁচে থাকবে, এগুলো বলতে শেক্সপিয়ারের কবিতার লাইনগুলো বেঁচে থাকবে, and this gives life to thee, and these lines will continue to give life to thee, continue to give life to you. You will remain immortal in these lines. হ্যাঁ, when we take these lines literally, when you try to understand what the poet wants to say here, we will get that impression that Shakespeare is being a bit too proud, he is boasting of himself, or he is overconfident. All right, as Sadia has just mentioned or realized. All right. Um, from ethical or moral perspective, this is not good, right? No matter how great you are, you cannot boast of your greatness. That's what we know, we believe. All right. So was Shakespeare a proud person, a boastful person, an overconfident person? এরপরে আবার আরেকটা সনেট আসবে, সেই জায়গায় কিন্তু এটা মনে হবে না, because the poet is venting his frustration because he feels that he has grown old, he has lost this ability of writing, and his friend Earl of Southampton should patronize another poet instead of Shakespeare. So the poet is accepting and confessing his weakness. So when a person is with that mindset that he can accept or confess his weaknesses or his inabilities, that person cannot be proud, cannot be so boastful or overconfident. So আমি নিজেও কিন্তু সত্যিকার অর্থে যখন দুটো বিষয়কে এভাবে আলোচনা ভাবি, তখন I also get a little I should say indecisive. It is difficult for me to take a decision about Shakespeare or to understand Shakespeare's nature, as Sadia is confused. I am also confused, really. But one thing is for sure, the claim made in this sonnet has proven true, right? We are studying Shakespeare after some 500 or 600 years of his death, right? And we are still studying these lines, and we are learning about Shakespeare's friend. We are talking about Earl of Southampton. তো শেক্সপিয়ারের যে প্রেডিকশনটা ছিল যে এই লাইনগুলো বেঁচে থাকবে, অমর হয়ে থাকবে, এবং এই লাইনগুলোর মধ্য দিয়ে তুমিও অমর হয়ে থাকবে, সেটা কিন্তু এখন পর্যন্ত সত্যি হয়ে আসছে, ঠিক আছে না? তো দিস ইজ ইন্টারেস্টিং, অ্যান ইন্টারেস্টিং অবজারভেশন, থ্যাংক ইউ সাদিয়া। বাট আমি বলবো যে এটা শেক্সপিয়ারের অহংকার না, এটা শেক্সপিয়ারের ওভার কনফিডেন্স না, এটা শেক্সপিয়ারের কনফিডেন্স। আমি ওভার কনফিডেন্স বলতাম যদি বাই দিস টাইম, আজকে সময়ের মধ্যে শেক্সপিয়ারকে মানুষ ভুলে যেত, কিন্তু আমরা তো ভুলিই না, বরং আমাদের একাধিক কোর্সে শেক্সপিয়ার পড়ানো হয়। অনার্সে শেক্সপিয়ার পড়ো, নাটক পড়ো, সনেট পড়ো, মাস্টার্সে পড়ো, তারপর আমি হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার 1 নিচ্ছি, সেখানে শেক্সপিয়ার পড়াচ্ছি। তারপর থিওরি কোর্সে শেক্সপিয়ার পড়ানো হয়, শত শত পিএইচডি, শত শত এমফিল, শত শত রিসার্চ আর্টিকেল শেক্সপিয়ারকে নিয়ে এখনো হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? তো এমনকি এই ধরনের মডার্ন কিছু আলোচনা শেক্সপিয়ারকে নিয়ে হয়, যে সে ফর এক্সাম্পল, আমি এক্স্যাক্টলি মনে করতে পারছি না, বাট আর্টিকেলটার নামটা এরকম ছিল যে মডার্ন কোনো একটা ইস্যু নিয়ে বলা হয়েছিল, ফেসবুক বা কিছু হবে, যে শেক্সপিয়ার বেঁচে থাকলে এটাকে কিভাবে দেখতেন। ওকে, দ্যাট মিনস ইভেন ইন মডার্ন ইস্যুজ শেক্সপিয়ার ইজ বিং ডিসকাসড। তাহলে আমাদের যে ধারণাটা যে শেক্সপিয়ার অহংকার করছেন, সেটা আমার মনে হয় ভুল। শেক্সপিয়ার is a genius, and a genius who knows about his talent. All right, so এই কথাটা একটু পরে আলোচনায় আসবেও, but for the timing আমি বলবো যে this is Shakespeare's confidence, not really his over confidence, কেননা এটা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং শেক্সপিয়ার যা ভেবেছিলেন বা বলেছিলেন সেটা তিনি জানতেন হবে, এবং তা হয়েছেও। All right, okay, now কিন্তু স্যার আমরা তো ফিউচার
প্রেডিক্ট করতে পারি না ফিউচারে কি হবে। তো সে তো ওই সময় এত ফেমাস ছিল না, সেটা হচ্ছে এখন তার মৃত্যুর পরে সে আস্তে আস্তে মানে ফেমাস হতে লাগলো। তাহলে তো তাকে আমরা সেলফ প্রাউড বলতেই পারি। সে তার সময় অত ফেমাস ছিল না। আহ, ছিল কিন্তু এখন হ্যাঁ, ততটা তো ছিল না। হ্যাঁ আমি জানি, তার যেহেতু আমি মৃত্যু- হিস্ট্রি অফ শেক্সপিয়ার পড়াই, সরি হিস্ট্রি অফ হ্যাঁ, ইংলিশ লিটারেচার পড়াই, আমিও এটা পেয়েছি যে শেক্সপিয়ারের নাটকগুলো প্রিজার্ভ করারও যে চিন্তা, সেটা শেক্সপিয়ারের পোস্থুমাসলি আর কি, শেক্সপিয়ারের মৃত্যুর পরে হয়েছিল। এবং শেক্সপিয়ার নিজে কি ছিলেন, শেক্সপিয়ার ছিলেন খুবই কমার্শিয়াল। ব্যাপারটা কিরকম, আমি একটা নাটক লিখলাম, স্টেজ করলাম, বেশ কয়েকবার স্টেজড হলো নাটকটা, যা পয়সা কামানোর টার্গেট ছিল সব কামাই ফেলছি, এখন ছুঁড়ে ফেলাই দিই। শেক্সপিয়ার কিন্তু ওটা তাই করছেন। ঠিক আছে, শেক্সপিয়ার ওটার প্রিজার্ভ করার চিন্তা করেন নাই। একটা নাটকের উপরে তার কাজ হয়ে গেছে, স্টেজড হয়ে গেছে বেশ কয়েকবার, পরের নাটকে হাত দিয়েছেন, আগেটার আর খবর নাই। এটা কিন্তু শেক্সপিয়ারের ক্ষেত্রে হয়েছেও। ঠিক আছে, তাহলে হ্যাঁ, ইউ হ্যাভ এ পয়েন্ট, ইউ হ্যাভ এ পয়েন্ট অফ কোর্স। কিন্তু আম, আমরা যদি আরো ডিপ অ্যানালাইসিসে যাই, there is something called subconscious, right? We are uh, moved by or driven by not only our conscious mind but sometimes also by our subconscious mind. আমরা অনেক সময় বলি মনের অজান্তে করে ফেলছি। ঠিক আছে, মনের অজান্তে করে ফেলছি, ভুলে হয়ে গেছে। তো ভাবনা চিন্তা করে করলে হয়তো বা ঘটাতাম না, কিন্তু করে ফেলছি। তো এগুলো হচ্ছে দ্য ডুইংস অফ সাবকনসিয়াসনেস। ঠিক আছে, যেটা ওই এডমান্ড ফ্রয়েড, একজন গ্রেট সাইকিয়াট্রিস্ট অ্যান্ড সাইকো অ্যানালিস্ট, তিনি বলেছিলেন এই বিষয়ে। তো আমি যদি দেখে নেই, বা আমি যদি এভাবে ধরে নেই যে এই যে কথাগুলো শেক্সপিয়ার এখানে বলছেন, দিজ আর দ্য এক্সপ্রেশনস অফ হিজ সাবকনশিয়াস মাইন্ড, তাহলে হয়তো বা এটার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যে শেক্সপিয়ার কনসিয়াসলি কখনো হয়তো বা ভাবেননি যে হি উইল বি মেমোরাইজড সো লং আফটার হিজ ডেথ, অ্যাজ ইভেন টুডে উই আর স্টাডিং শেক্সপিয়ার। শেক্সপিয়ার এটা কখনোই চিন্তা করেন নাই, কিন্তু তার সাবকনশিয়াস মাইন্ড তাকে বলে দিয়েছে যে ইয়েস, দিস লাইন্স উইল রিমেইন ইমমর্টাল। ওকে, এবং এই সাবকনশিয়াসনেসটাও কিন্তু তৈরি হয় পারিপার্শ্বিকতার মধ্য দিয়ে। হয়তোবা শেক্সপিয়ারের প্যাট্রন কিংবা শেক্সপিয়ারের যারা অ্যাডমায়ারার ছিল তারা বলতেন যে ওয়াও, ইউ আর গ্রেট, রাইট, ইউ রাইট ব্রিলিয়েন্টলি। তো সেগুলোই কবির মধ্যে একটা ধারণার জন্ম দিয়েছে যে মাই রাইটিংস উইল রিমেইন ইমমর্টাল। এগুলো কিন্তু হয়। ঠিক আছে, আমরা অনেক সময় আমাদের মনে কি হয়, এক ধরনের অনুভূতি যে আচ্ছা, বোধ হয় আজকেও আসবে না, এবং দেখা যায় ওটা বাস্তব হয়ে গেল যে ও আজকে আসলো না। এই জিনিসগুলো কিন্তু হয়, আমাদের একটা সিক্সথ সেন্স কাজ করে। তো শেক্সপিয়ারের ক্ষেত্রে ইট মে বি সো। যদি আমি শরীফার আর্গুমেন্টটাকে নেই এভাবে, অ্যান্ড শি হ্যাজ ডেফিনেটলি এ লজিক, তাহলে তার মানে রেসপন্স হিসেবে আমি এই কথাটাই বলতে পারি যে দিস লাইন, দিস এক্সপ্রেশন ইজ দ্য রেজাল্ট অফ শেক্সপিয়ার্স সাবকনশিয়াস মাইন্ড। শেক্সপিয়ারের কনসিয়াস মাইন্ড না জানলেও সাবকনসিয়াস মাইন্ড সম্ভবত জানতো যে there was some kind of greatness in him that will keep his things immortal, make his things immortal. বিষয়টা সেরকম। ওকে, হতে পারে, নতুবা এই ধরনের লাইন লেখার কথা না। কোনো পোয়েট কিন্তু লিখবেন না, ঠিক আছে, যে মাই লাইন্স উইল কিপ ইউ ইমর্টাল, রাইট, এটা কিন্তু লিখবেন না। লেখার পিছনে কিছু না কিছু কাজ করেছে ডেফিনেটলি। আচ্ছা, আমরা এটা নিয়ে জি সার্চ স্যার। করতে পারি, ইন্টারনেটে যে সার্চ করে দেখা যেতে পারে। দেখি, আই উইল, মানে আই এম গ্রোয়িং কিউরিয়াস অ্যাবাউট ইট আফটার ডিসকাসিং উইথ ইউ। আচ্ছা, এটার প্যারাফ্রেজ পড়ার কিছু নাই, এটার ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশনটা পড়ি। এবং আমার মনে হয় ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন দিয়ে আজকে শেষ করতে হবে, which means we will complete 2 sonnets today, but we will have one more class very soon. শনিবারে ভাবছি আরেকটা ক্লাস করা যায় কিনা, যেটা একটা মিস করেছি আগে। আজ ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশনটা, Shakespeare has here glorified or idealized the beauty of his friend, right? This sonnet is therefore his tribute or friend, বন্ধুকে তিনি সম্মান দিচ্ছেন। The emotion in this sonnet is not mild or lukewarm. মাইল্ড বলতে
কি মানে এখানে ইমোশনটা খুব সাধারণ অল্প এরকম বোঝায়। লিউক ওয়ার্ম যেমন কুসুম কুসুম গরম পানি, যেটাকে আমরা বলি হালকা গরম, রাইট, লিউক ওয়ার্ম। নাও দ্য ইমোশন হিয়ার ইজ ইন্টেন্স রাদার, তীব্র। In fact, the sonnet seems to throb with emotion. It is filled with emotion, nor can we doubt the author's sincerity. স্পন্টেনিটি স্বতঃস্ফূর্ততা, কবির মন থেকে কথাগুলো উচ্চারিত হচ্ছে, তিনি লিখে ফেলতেছেন। একটু আগে সাবকনশিয়াস মাইন্ড নিয়ে যেটা বলছিলাম, spontaneity is another characteristic of this sonnet, which seems to have flowed from Shakespeare's pen as naturally as water flows from a spring. So the poet was not very thoughtful when he was writing this sonnet. Thus, ideas just came to his mind and he wrote them down. All right. Shakespeare's sonnets abound in figures of speech, and here we have several metaphors. If the beauty of Shakespeare's friend is admirable, so is this sonnet, which aims at conveying to us Shakespeare's appreciation of his friend's beauty. তো শেক্সপিয়ারের বন্ধুর সৌন্দর্য যেমন অ্যাপ্রিসিয়েবল, এই সনেটটাও অ্যাপ্রিসিয়েবল। এটা একটা চমৎকার সনেট। Here we have one of the most exquisite and one of the most delightful sonnets. So two superlative degrees are used: most exquisite, most delightful, right? But what is perhaps the most remarkable quality of this sonnet is the evidence which it provides of Shakespeare's awareness. এই জায়গাটা খেয়াল করবে, it is important for you. Evidence which it provides of Shakespeare's awareness of his own greatness as a poet. So Shakespeare's awareness of his own greatness as a poet. Shakespeare was aware of the fact, তিনি জানতেন, তার মনে এটা কাজ করত, that he was a great poet. All right. এই প্রসঙ্গে একটা কমেন্ট আমি করতে পারি। I actually learned it in that book from where I take that course, History of English Literature, যে শেক্সপিয়ার যদি শুধুমাত্র তোমার সনেটগুলোই লিখতেন, তার নাটকগুলো না লিখতেন, তারপরেও he would still be great. শেক্সপিয়ারকে আমরা সেরা ভাবি, plays he wrote, right? But it is his sonnets also that add to his greatness. এবং নাটকগুলো যদি শেক্সপিয়ার একদম নাও লিখতেন, একটাও লেখেন নাই, শুধু সনেটস গুলো, still he would be regarded as a great poet. Now, Shakespeare was not an unconscious genius, as is sometimes affirmed. So অনেকে বলেন, অনেকে বিশ্বাস করেন যে শেক্সপিয়ার was an unconscious genius. When he was alive, he was not aware of his greatness, right? He was not aware of the fact that he was a genius. He was fully conscious of his exceptional gifts as a poet, and this sonnet shows that consciousness. এই সনেটে সেই কনসিয়াসনেসটা রিফ্লেকশন আমরা পাচ্ছি যখন তিনি বলছেন যে এই লাইনগুলো অমর হয়ে থাকবে এবং তোমাকে অমর করে রাখবে। So Shakespeare was, of course, aware of his or conscious of his greatness, his exceptional gifts, right? And this sonnet shows that consciousness. He knew that his words would be read for all times to come. তার লেখা কি চিরকাল পড়া হবে। So that's it. Probably it answers some of your questions. It satisfies some of your some curiosity